السلام عليكم، حياكم الله في تختيم لعبة رعب جديدة من ألن ويك الجزء الثاني. طبعا أنا لعبت الجزء الأول اللي هو كان ريماسترد، وبرضه لعبت الجزء الفرعي اللي هو كان أمريكان نايت ميرز. بالنسبة للجزء هذا ما هو متعلق لا في الجزء الأول ولا الجزء الفرعي، يعني قصته منفصلة، فاللي يبغى يلعب الجزء أو اللي يبغى يتفرجه ما يشيل هم الأجزاء اللي قبل. العموم بالنسبة للعبة نزلت أمس، واليوم نزلوا تحديث لها صلح بعض المشاكل، ما صلحها كلها. بالنسبة للأوبشنز خليني أدخل أوريكم المصيبة يا جماعة الخير. كرتي 4090 وما هو قادر يشغل 4K نيتف مع الري تريسنج فوق 60 فريم للأسف. فاضطريت أني أطفي الري تريسنج وأخلي الإعدادات كلها على هاي، طبعا إلا هذا اللي هو شادو ريزولوشن، والباقي كله ألترا هاي حلو ونيتف، لكن مشغل اللي هو الفريم جنريشن اللي هو يعطيك فريمات زيادة. طبعا نيتف ماني مسوي اب سكيل، اذا تبى تسوي اب سكيل تشغل الدي ال اس اس من هنا، لكن انا مخليه 4K نيتف حلو. العموم يعني مع الاعدادات هذه ويا دوب يا جماعة اوصل حول 80 فريم 75، بعض المشاهد تنزل. وبالنسبة للمشاهد صح ما صلحوا المشكلة هذه موجودة في نسخة البي سي، اللي هو لما يشتغل مشهد تحس فيه دروب فريم. قبل ما نبدأ أنا ما راح أترجم شفهي، لكن في ترجمة موجودة في يوتيوب نفسه، فلا تنسى تشغلها علشان تفهم القصة زي الناس. خلونا نبدأ. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. شكله بالجزء ذا يشبه جون ويك. طيب ايش السالفة الحين؟ In a horror story, there are only victims and monsters. Okay. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. صراحة الجزء ذا كان عليه هايب كبير. بالنسبة للرسوم أنا دخلت ضبطت الإعدادات شفتها صراحة أسطورية، فلها الحق أنها يعني تاخذ موارد الكرت. شايفين التقطيع اللي موجود؟ اوكي شايفين الجلتشات اللي اتكلم عنها قبل شوي؟ شجرة، شوفوا الشجرة اللي هناك، شايفين؟ هذه من الجلتشات اللي موجودة. برضو التعليق اللي يجي بين المشاهد. لازم يصلحوا اللعبة، حرام عليهم. يعني المفروض ما نزلوا التحديث هذا حق اليوم، انتظروا إلى ما يشوفوا الجلتشات كلها ويصلحوها مرة واحدة. أما كذا بالتقسيط الشغلة. What the hell was that? طيب هذا الحين وش قصته بالضبط؟ في أصوات جاية من هنا. شت. الله يقلع بس. شابو قدي. تف عليه. شايفين التقطيع اللي يصير؟ أدري غثيتكم بس والله يقهر.
يقلع شكله خرجني قبل شوي. يو كان سبرنت. اوكي. بالنسبة للجزء ذا طويل، الافريج بلاي تايم حقه 10 ساعات، تخيلوا. ايوه ايش السالفة؟ What the hell is going on؟ يا ولد ظلام صح. الكواليتي اسطوري صراحة. ايش هذولي؟ الله 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 الله، رجولك والله يقلعه. وش ذا؟ يا ولد ماني شايف شيء. احشر اوه ماي جاد متنا. وي ار ديد. والله 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 ذا شخطني يا ولد. طائفة اوف وش قاعدين يسوي ذول؟ طائفة الشجر. يا ولد مجرمين. طلعوا قلبه. اوكي طائفة الشجر. آلن Way-2. اوكي هذا الانترو. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. اوكي هذه المحققة. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. اوكي هي المسؤولة عن التحقيق Any هذا. words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work.
اوكي بدينا. A Yep. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. بدينا. There's the car, so where's the deputy? Eaten طيب. by a bear? I'll check out that map. ريتيرن. هذا الفصل الأول. invitation دعوة. يقول لك get to the crime scene, Memorizing find the before we deputies. get swallowed up by the trees. خريطة. اوه اوكي. هذه الخريطة حقتنا. اوكي. والله كبيرة يا ولد. I think I hear someone. اوه Could هذا be our المحقق. deputy. I can go take a look. Hey, over here. ايوه هذا هو الشرطة. Hey there. وخر يا حمار. Casey, right? بتفرج. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? اوكي وش نقول؟ بريفينج. خلنا نسأل في ناس شاهدين على الوضع اللي صار أو على الجريمة. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. أوه أوكي طيب. Let's take a look at the body. لا خليني أسأله. What can you Could tell use us a about briefing. the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's يا حبيبي person قل لي أنه قلبه when مو they should موجود be, وخلصنا. but you know, inside. طيب I خلينا want to نشوف see the الجثة. body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. يلا مشينا. قرقر كثير. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. أوكي كيس بورد. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. أوه The facts أوكي are on the board. كذا النظام. هذا المكان اللي تفكر فيه علشان تحل القضايا. خلينا ناخذ نظرة. ما أقدر أدخل هنا. جول. أوكي خلاص ما في شيء. Everything we know about the previous murders. طيب يا جماعة الحين احنا في مكان اسمه المايند بليس، اللي هو المكان اللي تحل فيه القضايا حقتها اللي هي المحققة. لو اروح لكيسز ما في الا القضية هذه الحين، فخلينا نشوفها. يقول لك هنا مجموعة عمليات قتل صارت في حول المدينة برايت فولز. يقول لك إيجاد الرابط راح يساعدك
أنه تمسك القاتل. أول حاجة عندنا الفيكتيمز اللي هم الضحايا، والميردر ميثود اللي هو طريقة القتل، والكيلر بروفايل اللي هو الطابع الخاص للقاتل. طيب بالنسبة للضحايا يقول لك كل الضحايا أعلنوا أنهم مفقودين في 2010. أوكي، وعندنا هذول الضحايا. هذا الأول يقول أنه الضحية تم الإعلان على أنه مفقود في 2010 واكتشفوه في 2012، كان مدفون في مقابر شالو. بالنسبة للثانية لقوها في كولدرون ليك، بحيرة كولدرون 2018. يقول أنه بعض الأعضاء الداخلية مفقودة. يقول لك هنا predation state of the body doesn't match 8 years spent in lake. يقول أنه من حالة الضحية ما كأنها قعدت 8 سنوات في بحيرة، يعني في شيء غلط في الضحية هذه. بالنسبة للضحية هذه يقول أنه لقوه قبل أسبوعين chest wound، كان فيه إصابة في الصدر وسببت له الموت، وفي علامة في جسمه. يقول أنه في ضحيتين تقريبا زي بعض. بالنسبة للضحية هذه كانت غرقانة، لكن ما هي الضحية اللي كانت غرقانة في البحيرة، هذه اللي كانت غرقانة في البحيرة. وهذا جت وطعنة شاقين صدره. أوكي، رسالة من القاتل، أو يمكن يكون فن، لأنه زي ما قلنا كان في علامة على القاتل الأخير، أو تاتو وشم. أوكي، ما في علاقة بين الضحايا. قاتل يمكن رياضي أو صياد. طيب عرفنا الحين، خلاص exit. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. أوكي. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. يا ولد، على كل الشجر هذا أكيد اللعبة متطلبة. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here مطرت. that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. We're together at the murder site. I did not want to swap. No, sure not, Damien. Try explaining. Hey! Deputy هذا الشرط Thornton, الثاني. I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. فلاش لايت. Down psycho serial killers, أوكي، shootouts with the mob. إيش قاعد يقول هذا؟ UFO cover-ups. دقيقة يا الحبيب، أبى أشيك على المكان. أصبر. إيش هذا؟ أخذت صورة أنا؟ أوكي. يعني أنا الحين قاعد أجمع دلائل
هذا مقفل. اللعبة هنا ذكرتني في The Last of Us. والله نفس الفايب. معقولة خلاص. خلاص بدون ري تريسنج اللعبة أسطورية، يعني ما يحتاج تشغل ري تريسنج. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing. You know, واو هذا الضحية، procedures and هذا اللي في بداية اللعبة. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? طيب وش أسوي؟ Step 1. Examine the corpse. Body is Okay. positioned on the table. Ritualistic. يب، عرفت أنها طائفة. طقوس. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? أوكي، تقول أنه في جثة ثانية لقوها في الغابات. تقول أنه التوقيت كان ممتاز. خلينا نشوف إذا الموضوع مرتبط في القضايا السابقة. Investigate the crime scene. يعني أطلع من هنا خلاص؟ أها، The killer left the heart right next to the body. هذا القلب. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. مربطينه فأحبال الحمولات. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. طيب خلينا نشوف الحين. خلينا نحط الأشياء اللي جمعناها. خلينا نحط هذه. اها هنا. اوكي، Heart removed from chest. من اليوم قاعد Strapped اسوي by زي the كذا. wrist. طيب Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. اوكي، نفس طريقة عمليات القتل اللي قبل. خلاص. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? اوه هذه الأقدام. هذا وشو؟ Someone left in a hurry. هذا Knocked the سلاح؟ tripod over. Was it for a camera? لا والله ترايبود. اوكي، كاميرا كان يصور. Someone was drinking معقولة؟ beer. They spent time here, waiting. اوه كانوا ينتظروا. ينتظروا ايش؟ خلينا نشوف. ذا كيلر. اوه تنحط عند ذا كيلر. الفوت برينتس. ذا كيلر
صح؟ يب. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. كانوا مجموعة. طيب خلاص كذا. وش ذا؟ اوه معي سلاح. اوكي. هذا وشو؟ شارم. زي ريزدنت ايفل. في شيء ثاني ولا كيف؟ Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town كان about عميل. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. اوه. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. عرفنا مين الضحية. كان عميل فيدرالي. يقول آخر مرة شافوه كان في برايت فول قبل 13 سنة. واو. طيب تعرف شيء ثاني؟ خلينا نسأل هذا. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. طيب ايش نسأله؟ كان مفقود من 2010 ولا وش صار بعد ما انفصل؟ So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. طيب. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. طيب عرفنا عنه أشياء الحين. أوكي. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. أوكي. بالنسبة لهذا الترايبود للكيلرز، طيب نحطه هنا. طيب والبير برضو. They planned طيب for the كذا murder to خلصنا. happen here, passing the time with equipment ready. كانوا They were يخططوا، waiting for him. كانوا But ينتظروه، why Nightingale? لكن He's ليش been هو؟ missing for 13 years. Why here? Why now? طيب Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. طيب الحين عرفت طريقة شو اسمه اللعبة بالضبط. بروفايلينج. Missing person ritual murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. صح. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something.
اوه يعني انت تختار الحين. احنا اخترنا انه ضحية طقوس. اقدر احطه بيرسون ميسنج بيرسون. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. هذه شفناها خلاص. انا فكرت انه تختار واحدة بس. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. اوكي عرفنا انه جاء من البحيرة قبل ما يقتل. خلاص. لا والله لسه هذا وشو؟ This mug always cheers me up. هذا من ولدها. الكيس بورد. نرجع. طيب وش باقي كمان؟ نشوف الخريطة. البحيرة وينها؟ هذه البحيرة صح؟ My first ever prank on Casey. A true classic. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. اوكي بنروح Lead the البحيرة. way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I equip think Nightingale move came up from that direction. quick slot. From the lake. Hello. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. شو المكان هذا؟ أنا وين رايح؟ لا. كيف أطلع الخريطة؟ نسيت. الله. والله نسيت. I'm gonna go check something out. Be right دقيقة يا back. الحبيبة. دقيقة من فضلك. هذا المكان اللي جيت منه؟ لا والله مو نفسه. لا مو نفسه. دقيقة ارجع لي على الكوخ. خلينا نشوفه. I'll be back in a second. Roger. بسم الله خرشتني. معقولة ما في حاجة؟ وش فايدة المكان هذا طيب؟ أنا أبغى أعرف كيف الخريطة أشوفها. لازم من هنا يعني؟ لازم من هنا. طيب خلاص رجعنا بس. اوكي كويس انهم علموني. خلاص. وين خوينا؟
يلا يا الحبيب. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. حصلنا There's a piece ورقة. of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? آثار أقدام They come out from under the boulder. حقة العميل. Makes no sense. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The أوه text is about us. هذا القاتل The تركهم. victim was one of their own. FBI Special رسالة لنا. Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading The the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. طيب خلينا نرجع. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. فوت برنت. وبرضو الأثر. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. هذه وين طيب؟ هنا. خلاص. إذن عرفنا إنه القاتل قاعد يراقبنا. خلاص. I should profile Nightingale about this page. أوه لسه؟ أوكي. The page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I أوه must find out what. في شيء كان جوا صدره. أوكي. The victim was one of their own. لا، FBI سكت. Special Agent Robert. هذه شفناها. رجعنا الكيس بورد. طيب. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. راح نرجع للجثة الحين. خلاص. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. Hey, You got made it. it back. Good. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. اترك السوالف عنك الحين. Science fair?
That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. يا الله المفروض أقدر أسكب الكلام هذا. Just like I said. طيب إيش أسوي الحين؟ بفحص الجثة بس كيف؟ What the hell am I supposed to do? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Locked. They really don't want people coming in here. طيب خليني أشوف. أوه هتسوي دوج. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the Bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. أعطني إياه. Thanks. طيب إحنا قلنا له الحين ياخذ الجثة Let's get the car. Drive to علشان Bright يسوي لها Falls فحص. and talk to these witnesses. فحص the جنائي. Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. يا جماعة بوضح شغلة. أنا أكون ساكت بالكلام اللي يقولوه علشان ما يتداخل مع الترجمة. إن شاء الله تكون وضحت. Kid's lunchbox and فعشان كذا أحاول إني ما أتكلم. Casey hates علشان the تفهم jokes القصة about معي. coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. أوكي. وش ذا؟ سكيلز يعني هذه. طيب طب واللي حصلتها هذه وش فايدتها؟ دقيقة ارجع. أليكس كيسي لانش بوكس. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. اوكي حصلنا دليل. طيب يقول لك هنا انه كانت في رسالة جوا. احنا شفناها رسالة مكتوب عليها بطل. طيب وش ذا؟ هذه شفناها. The Mile High Strangler case. Proud of that one. وش ذا؟ عندي نقطتين. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. والله يبغى لي 12.
علشان اخذ السكيل هذه. اوكي اسحب عليها. خلاص ليتس جو بس. هذا ما يفتح. طيب اللعبة ما فيها اكشن كثير، عبارة عن حل الغاز. مو الغاز، خلينا نقول تفكير. يعني عشان تربط الاحداث ببعض. Maybe. And why take out his heart just to throw it away? الزبدة قصة. إلى الآن ما في حركة، كأنك تتفرج فيلم. أوكي لا كذا. أيوة أنا بروح للباركينج صح؟ دقيقة بروح هنا. I'll look around. See you in a bit. Take your time. أوه إيش هذا؟ طيب الباركينج يمين، خلينا اروح من هنا، خلينا نبحبش. اوه في نزلة. يلا يلا مشينا يلا. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. يلا يا الغالي مشينا. يو يا الكابرس الصابونة يا قدمي. حتى الكابرس ذي هذه 90 صح؟ اتوقع انها 97. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. طيب انا اعتقد اني بوقف هنا. اوه وصلنا للجرافيك، وصلنا للجمال. I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. يا لبيه هنا جمال المدينة يطلع، جمال اللعبة بالمعنى الأصح. هذه المنطقة. خلينا نلقي نظرة بس في المكان. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. يا لبيه لا والله هنيهم، تستاهل اللعبة. شوفوا يا جماعة لو أشغل الري تريسينج، دقيقة بالله نروح هنا مثلا، خليني أشغل DLSS على كواليتي وشغل الري تريسينج. والله يا بيجي دروب أليم بس نجرب. خليها ميديوم مثلا. خليها ميديوم. واو ما ادري صار في فرق ولا لا. قاعد اقول واو والله ما في ذاك الفرق، اكون صريح يعني في شوية فرق في الظلال وفي الإنارة، لكن مو الفرق الكبير.
لو اجي هنا مثلا انا حاطها على لو، ايش خلينا نحطها على هاي. والله ما اشوف الفرق الكبير صراحة يعني. بالله يطالعوا. خليني اطفيها الحين. بروح لمنطقة لا والله شوف الانعكاسات ما ادري. طيب خليني اطفيها ونشوف هل تفرق او لا. You don't think the amount of hot والله ما هو فرق beverages you الكبير found has anything to do with it? صراحة. I don't know what you're talking about. اللعبة جميلة In hell. بدون ري تريسنج. طيب يا جماعة راح اوقف الحلقة هذه هنا، وما ادري هل راح اكمل التختيم في القناة او لا، الله اعلم. انا راح اشوف الوضع وبعدها راح اقرر. على العموم يعطيكم العافية على المشاهدة، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي في الحلقة الاولى من تختيم ألان ويك الجزء الثاني، وباذن الله نشوفكم في تختيم وحلقة جاية. بيس.